Hmm. And we are live. So, Awesome. hello everybody. I will speak in Vietnamese first, right? Okay, yeah, Yeah. Xin chào các bạn. Thì hôm nay là một buổi AMA giữa guild The Multiverse Ranger, một guild của Việt Nam, với lại Big Time. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là giới thiệu nhau một chút để làm quen nhé. So, Matt, can you introduce yourself a little bit for us to know? sure. I'm Matt. I'm the guild manager with Big Time. I've been with Big Time about 8 or so months now. Wow, that is nice. Well, but myself, my name is Dan. I mean, yeah, my Vietnamese name is kind of complicated for foreigners, but you can call me Okay. Dan. I am Discord mod, Vietnamese Discord mod for Big Time. I think I've been around almost a year now, and I'm a guild owner of guild founder of the Multiverse Rangers Guild, and really happy to do this AMA with you. Yeah, it's an honor being here. I love chatting with our community. I know you're one of our moderators and you've been doing a great job and super pumped to talk with your guild members as well. I think some of them are playing and then would love to get even more of them in there as well. Yes. Mm, we love the game. Like our guild and my teams and myself, we love the game. We play a lot. We grind a lot, like more than 10, 12 hours per day, and we love it. We got a lot of Wow. NST too. Nice. So I think let's start with the first questions. Okay. Okay. So can you tell us? Okay, so a lot of people want to know what is big time. Can you give us like a general description about the game? Sure. It's a multiplayer RPG game where users can roam a large world and drop into procedurally generated dungeons. Those dungeons appear as large purple doors. And then when you enter into those purple doors, you can either solo them or have up to 6 people go through. And then as you fight through the dungeon, that's where you can battle mobs and bosses and pick up NFTs as loot. Um, we're in the alpha version of our game, and in the full version of our game, you're going to be able to actually craft and upgrade your own NFTs. Okay. I'll do some translation right now. Okay. Thì câu hỏi đầu tiên của mình với Matt đó chính là Big Time là tựa game như thế nào? Thì Matt mô tả Big Time là một tựa game MMORPG nhập vai hành động, và chúng ta có thể chiến đấu, chúng ta có thể tìm những cái cổng màu tím để có thể đi vào đó và có thể chiến đấu cũng như là tiêu diệt quái vật, và chúng ta có thể nhặt được những cái đồ trong game hoặc là NFT. À, và ở cái giai đoạn hiện tại thì gọi là giai đoạn alpha. Thì chúng ta chưa thể làm gì nhiều, nhưng mà ở giai đoạn chính thức, khi mà chính thức ra thì các bạn có thể nâng cấp NFT nha. Matt đã xác nhận điều đó. Okay, so let's move to the second questions. Um, Great. so what are big time NFTs? So what are they? They're cosmetic skins right now. So there are ways of changing the appearance of your character's clothing, armor, or their weapon. So they're just cosmetic. They don't give you extra stats or extra powers or abilities. We have two general classifications of NFTs, though. Some are cosmetic, some are utility. The cosmetic ones are like what I just described. The utility ones are space, forges, armories, and time wardens. So you can't use them inside the game yet, but you will be able to during the full launch of the game. And with the utility NFTs, that's how you can create a hangout area for your community. You can customize it. It looks like space looks like a house or a castle or something, and it's very modular in its appearance. And then additionally, it's going to be the foundation for how people either craft and make their own NFTs or eventually collect the in-game token. Okay, that is really detailed answers. I will do a translation now. Uh, Okay. thì câu hỏi của mình cho Matt đó chính là biết NFT của Big Time nó là những gì. Thì Matt trả lời rằng có hai loại. Một loại là
cái gọi là như skin vậy, một cái loại là NFT để làm đẹp, tức là những cái vũ khí, những cái trang phục bạn có thể mặc, các bạn có thể sử dụng nó để có thể làm cho nhân vật của mình trở nên nhìn nó chiến hơn, nó ngầu hơn. Và còn một loại nữa đó là một cái dạng NFT, như là NFT gọi là có chức năng. Thì như là các bạn đã biết thì có Time Warden nè, Forge và Armory. Thì những cái dạng NFT chức năng đó thì sau các bạn hiện tại chưa sử dụng được, nhưng sau này các bạn có thể sử dụng nó để có thể làm ra những cái đồ nè, hoặc là nâng cấp NFT, cũng như là ờ, nói sao ta, các bạn có thể kiếm token nhờ những cái đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua câu hỏi tiếp theo dành cho Matt ha. So Matt, our community, I think big time community in general, we have talked about space, we have heard about space. So can you give us like the so can you tell us a little bit like what is space and the function of space? Sure. Space is our land NFT. I know I covered it briefly in my last question. It's non-localized, so it means it's your own private area that you can access, but it's not like you can run by it as you're running in the game. You can set it up and it's modular. So if you have two space, you can put them together. Um, and inside of it, you can create a hangout area. You can change the furniture that's inside of it. You can change the layout. You can add stuff to the walls. You can make it your own individualized area. And then also, space is where you put your armories and forges and time wardens. So your forgers and armories attached to the space, and that's where you can make your own NFTs. And then the time warden is where you also put it into your space, and then as you play the game, you can collect the in-game token. Oh, oh, nice. I mean, that's a lot of new information for the Viet community. Uh, Yeah. yep. So, okay. Matt, câu trả lời của Matt, câu hỏi của mình là space là gì và những cái chức năng của space. Thì Matt của team Big Time đã trả lời là space nó như là một cái vũ trụ nhỏ, vũ trụ riêng của chúng ta. Thì bạn có thể gọi là làm rất là nhiều thứ trong đó, nó như là một cái căn nhà của mình vậy, một cái nơi mình có thể tụ tập bạn bè vui chơi giải trí. Chúng ta có thể trang trí, chúng ta có thể gắn đồ lên tường, để đồ trong nhà và làm rất là nhiều thứ đó. Chúng ta cứ tưởng tượng như là một ngôi nhà riêng của chúng ta. Và như các bạn biết thì space có những cái socket, thì chúng ta có thể bỏ những cái forge, những cái armory và những cái time warden lên đó. Thì forge và armory thì các bạn có thể sử dụng để làm nên NFT mới. Còn time warden thì các bạn có thể cày được token trong game. Phải gọi là hôm nay là những cái thông tin về space nó khá là nhiều nha các bạn. Okay. So we uh we know about space. We know about big time. We know about big time NFTs, and and we know like big time NFT can be trade, can be buy, can be sell on their marketplace, on your own marketplace, which will be convert into open loot, right? So can you tell Mhm. me what is open loot and what features we're going to see in the upcoming, changes? Open loot is a way that we can that the big time team can help other games break into the Web3 market. So we have found high quality games that are still pretty far away from development, and we're going to assist with marketing, building marketplaces, um, transactions, loot boxes, and a whole bunch more. It's basically everything they need to make their game successful and get a lot of players inside of it. That's what we're going to do. Um, for big time users, functionally, nothing is going to change. The appearance of the big time marketplace will change a little bit. It will now say open loot on the top of it as opposed to big time, but it's going to be the same marketplace that they're used to using. And after the other games launch, those game items are going to be on open loot as well. Oh, nice. So, really excited to experience open loot because I'm using big time marketplace every single day now. Been Yeah, purchasing a lot of stuff. nice, nice, very nice. Yeah. Thì mình có hỏi Matt là về open loot.
Tức là sau này Big Time Marketplace sẽ đổi thành một cái khác, nó có tên là Open Loot. Thì mình hỏi Matt, Open Loot là gì, và cũng như là những cái tính năng mới mà chúng ta có thể thấy. Thì Open Loot nó như là một cái chợ, nó như là một cái thị trường riêng của Big Time làm ra để có thể hỗ trợ rất là nhiều dự án khác. Có thể hợp tác với họ, có thể buôn bán trên đó với họ, tại vì không phải dự án nào họ cũng có một cái thị trường riêng của họ, và trên đó sẽ có hỗ trợ đầy đủ tất cả mọi thứ mà một một tựa game hay là một thị trường cần thiết, như là buôn bán rồi chuyển đổi, và có cả ví dụ như là loot box, những cái tính năng trên đó. Còn riêng về Big Time thì những cái tính năng thì nó sẽ không có thay đổi nhiều, nhưng mà nó sẽ thay đổi về mặt hiển thị, như là nó không còn là Big Time Marketplace nữa, mà sẽ là là chữ Open Loot. Và thật sự thì mình cũng ok, mình cũng rất là thích điều đó, tại vì đây sẽ là một cái thị trường, một cái chợ rất là tốt cho nhiều dự án khác có thể tham gia, và từ đó phát triển cái hệ sinh thái của Big Time ra rất là nhiều. Okay, so let's move on to the next questions. We have talked about Big Time in general. Let's talk more about guild, because we are a guild. Um, so a lot of members in my guild, they were asking like, will there be a scholar system for the guild in Big Time? And is there any special guild, like function in the game? There, there's not going to be any scholars. It's all going to be players. In part because we have a free to play game. So if anybody has a computer and a Google account, then they can download it and play the game. But what we do have instead of a scholar system is a space rental system. So the way that works is if you have space, then you can rent them out to other people or combine them with other people. And then that way you can enable forges, armories, and time wardens in their other areas so that you can combine them and then have a team effect. Because we know in big time, the more people that play together find more NFTs, the faster you can level up. And basically, there's a lot of strong incentives to play as part of a guild. And so, while anybody's going to be able to play, the main benefit of a guild is that you're going to be able to use each other's space and each other's time wardens, armories, and forges. Oh, so like like sharing is caring, right? That's what they say. Yeah, exactly. Yeah, so okay. Thì mình có hỏi Matt là liệu rằng Big Time sẽ có một cái cơ chế Scholar như là nhiều tựa game NFT khác không? Và sẽ có những cái tính năng gì mới lạ độc nhất đến từ Big Time? Thì Matt trả lời là họ sẽ không có một cái tính năng Scholar, tại vì ờ, Big Time là một cái tựa game free, và chúng ta chỉ cần một cái tài khoản Google thôi là chúng ta đã vào chơi thoải mái rồi, free to play mà rất là dễ đăng nhập nữa, cho nên họ sẽ không nhắm tới một cái cơ chế Scholar như nhiều game NFT khác. Nhưng mà họ có một cái cơ chế, đó chính là cho thuê space, cho thuê cái đất ảo của chúng ta đó. Và khi mà cho thuê, thì khi mà các bạn, tức là cái guild sẽ là người đưa ra để đưa cho các bạn thuê, và khi các bạn cùng nhau chơi, cùng nhau kiếm token, cùng nhau sử dụng forge và armory trên đó, thì cái khả năng, gọi là nói chung là những cái lợi ích nó sẽ tăng cấp lên. Và chúng ta cũng biết là Big Time họ luôn luôn mong muốn chúng ta chơi theo một cái đội, một cái nhóm, thì các bạn sẽ được dễ kiếm NFT hơn, các bạn có thể lên cấp nhanh hơn. Thì với Space và Guild cũng vậy, các bạn cũng có thể cho thuê, và càng nhiều người chơi, cái guild càng lớn mạnh, càng nhiều member trong đó cho sử dụng guild, sử dụng Time Warden, sử dụng Force, sử dụng Armory, thì những cái tiện ích, những cái lợi ích đem lại sẽ càng ngày càng tăng lên. Okay, so yeah, so we have been talking about a lot of things, but as you know, we are a guild from Vietnam, and Vietnam is ranking number fifth in the total world ranking for NFT user, NFT trading. So my questions to Big Time team is: does Big Time see Vietnam as a potential area for the game to grow? Absolutely. I mean, like you just said, the Vietnam gaming community is absolutely huge, and I feel like we haven't done nearly as good as we can about getting those players into the game. So we're always looking for people who want to partner with Big Time,
and promote it in their communities and be a good positive ambassador like yourself. So that's why we like doing these outreaches. So the more players that you can get into the game and the more NFTs that they like buying, then we're going to end up chatting a lot more with that community to really help it grow. Oh, nice. I really love it. I know big time community can be small at the moment because we're still not free to play. But when we become free to play, I guaranteed you big time community will fill with Vietnamese players. They will grind the shit out of this game. Absolutely. It's definitely one of those games that people like to grind and you can kind of get lost like for playing it for a really, really long time. But that's like what you want in a good game. That's one of the things that, means it's going to be, kind of like successful. And it's very different from the types of other games that are already out there right now in Web3. Okay. I will do my translation as usual. Um, Okay. thì mình hỏi là Matt có thấy là Việt Nam á là Matt có thấy rằng Việt Nam là một cái nơi tiềm năng để Big Time có thể phát triển không? Thì Matt thứ nhất là Matt thấy Việt Nam là một cái nơi rất là tiềm năng, tại vì ví dụ như guild của mình thì mọi người trong guild của mình là phải nói là cày thôi, mà nhiều khi 3 4 giờ sáng mình hỏi thấy họ vẫn còn nhắn tin, họ vẫn còn cày, tức là họ chơi rất là nhiều, họ gọi là họ thích cái tựa game này và họ thích những cái ý tưởng, những cái gọi là cái cơ chế để có thể nhận được NFT. Và cũng như là Matt Matt cũng muốn là thấy được cái sự hoạt động, nếu như mà một cái thị trường nó hoạt động càng nhiều, họ có nói về game nhiều, họ chơi nhiều, họ mua bán rất là nhiều, thì Big Time rất là sẵn lòng, rất là open để có thể gọi là phát triển, nói chuyện và cũng như thương thảo, hội thảo với lại những cái bên đó. Và Matt cũng rất là mong mà tương lai của Việt Nam là sẽ cũng là khi mà gọi là nhiều người chơi á, thì Big Time sẽ hướng tới bên cộng đồng của Việt Nam, cái thị trường của Việt Nam nhiều hơn. Okay, so the like does Big Time have any marketing or business plan with the with the Vietnam region yet? May I ask? Nothing that's just specific to Vietnam, but obviously we reach out a lot to those communities. We reach out to a lot of Vietnamese guilds and other marketing partners, and then people who want to like make content too. But we're always looking for more people to kind of join. And then one of the main things we do for them is we can help make them ambassadors, which compensates them directly for any of the purchases they may be able to generate. So for people who have a lot of followers and are making content about Big Time, we can work with them. Oh, okay. Well, that is good to hear. I know in the future there will be a lot more people want to work with Big Time in the Vietnam region. For Uh, sure. yeah. So, Hopefully. okay. So, thì mình mình hỏi Matt á là gọi là sao ta? Mình hỏi Matt là liệu Big Time đã có một cái gọi là marketing hay là một cái chiến lược gì đó để tiếp cận của thị trường Việt Nam chưa? Thì Matt có trả lời là anh ấy gọi là riêng về thị trường Việt Nam không á thì chưa, nhưng mà anh ấy đã có liên hệ, Big Time Team đã có liên hệ với một số những cái guild, gaming guild NFT ở Việt Nam, cũng có liên hệ với một số những cái người, nếu mà họ muốn sáng tạo nội dung, họ muốn chơi trò chơi và livestream, thì anh ấy cũng team Big Time và cũng như Matt rất là mong muốn là càng có thêm nhiều người để có thể phát triển gọi là Ờ, gọi là phát triển hơn, gọi là tham gia vào cái cộng đồng này nhiều hơn, và gọi là và khi mà cái cộng đồng của chúng ta lớn mạnh hơn á, thì Big Time sẽ có những cái bước tiến riêng đến với chúng ta hơn. Còn hiện tại thì riêng về Việt Nam thì chưa, nhưng mà gọi là cũng có một chút tác động đến Việt Nam rồi. Vậy thì chúng ta cũng phải chung tay góp mặt để gọi là giúp đỡ Việt Nam càng ngày càng đi lên ha. So I think like my questions myself have have end, but I think the members they will have a lot of questions in the comment section.
So Yeah. yeah, I think I will try to reach one or two Okay. for you. Actually, Okay. I've made a Google form, and Nice. yeah, there's some questions really good. One of them is from a members, and he asked like, will Big Time have I have plans for like seasonal cosmetic, like for like special events cosmetic, like Valentine, Halloween, or do they will Big Time have plans for like regional NFTs, like Vietnam skin, Vietnam cosmetic, Oh, yeah, or Japan NFT, Japan NFT, or things like that. um, there's no plans for it right now, but I think that's a really cool idea. I'd love to be able to kind of chat about that with the team. Thank you for the idea. Yeah, yeah, it's yeah, it's okay. I will surely tell him that, but I think yeah, myself I think that is a great idea because if I love some Vietnamese or some kind of like like Halloween skin, maybe like that. I like Halloween skin. It's look spooky, it's look scary. Yeah, for sure. Uh, Yeah. so a member's asking, so what do the Time Warden, Forge, and Hourglass do, and how does it relate it to space, and how do they relate it to current gameplay? Okay, so you can't use them in current gameplay. So that might be why some users are a little confused. So the Time Warden, when you enable it, starts a countdown timer for you so that you have either Oh, days or hours so that as you battle through uh, dungeons, you can collect the tokens, which will drop as loot. So it will drop as a token for you, but not for anybody else as a Time oh, Warden. Yep. For the forges and armories, the way they work is you take a base layer NFT, you collect some in-game resources like the token or ore or gold, put them together, and you put it into the forge or armory. Then it takes some days or hours, and then out of it comes a higher level NFT, something that's very rare. So that's how the forging works. You have to collect some in-game items, and you got to have a base layer NFT. oh, okay. That's it's really really nice for me to know a little bit how all that thing works. Thì Time Warden thì khi mà các bạn kích hoạt nó thì nó sẽ đếm ngược thời gian, và khi các bạn đi dungeon thì cái loot thì cái token nó sẽ rớt ra như một dạng loot cho các bạn luôn. Rồi tiếp theo là cái gọi là mấy cái Forge và Armory thì sẽ sử dụng để có thể nâng cấp NFT lên. Thì đương nhiên là những cái tại vì hiện tại là theo mình biết á, Big Time họ sẽ có một cái bài post, một cái bài post riêng để họ có thể nói về cái vấn đề này sâu hơn, cho nên mình chắc chắn là hiện tại họ chưa có thể trả lời sâu được, nhưng mà thì chúng ta cũng đã biết được một ít về cơ chế hoạt động của những cái này rồi ha. uh, okay, another questions, will historical characters have more in-game roles, and will there be dungeons that take place in historical place or event? Yes. So be slightly altered historical events, but there's going to be multiple time regions. So right now there's only one world for users to play. It's called Time's End, but we've already leaked some content about ones that are going to be set at different time periods. So we have one that's going to be set in the 1800s Oh, that has like a cowboys and dinosaurs theme oh to yeah, it. I We remember have that. yeah, yeah. So that's coming. Uh, Whoa. yeah, and then we also have an Atlantis themed one, which is a lot of water component to it as well. And then we also have one that's going to be um, set like in the very far future that almost looks like it's something out of Blade Runner. Oh, futuristic thing. Yeah. Yep. So there's going to be multiple time periods people will be able to play in. Okay, I will answer that in Vietnamese. Thì Matt có nói là chắc chắn là Big Time hiện tại thì chỉ đang có một cái map ở một cái khu vực gọi là Time Ends. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về Time Ends thì trong wiki của Big Time Việt Nam có ghi rõ rồi ha.
Và Matt cũng có leak một số thông tin rất là hay, đó chính là sắp tới rất là sớm luôn sẽ có một cái map sẽ vào những cái năm 1800, cái dạng như style cao bồi á các bạn. Tiếp đến là sẽ có một cái map dưới nước, Atlantis, một cái thành phố dưới nước. Và cuối cùng là một cái map nó ở một cái tương lai xa, nó dạng giống như là Blade á, cái phim những cái phim như vậy nó sẽ nói chung là tương lai, những cái dạng mà gọi là future này nọ, nhìn nó như kiểu cyberpunk cái kiểu đấy. Ok, ok. um, so another questions is that we see that actually this is from a Google form. So Mhm. we upgrade the art. So we see that you guys upgrade the art of Time Warden, Forge, and Armory mystery box in on open on Big Time Marketplace. Um, so in the Time Warden, there's an hourglass image. So will is there the hourglass will be included into that box, or is it not? It'll be separate. Oh, it will be a separate thing. Okay. Yeah, slightly different item. Yeah. Oh, I mean the art the art can make like can make a little bit confusing. For sure. Yeah, for sure. Because the part like trying to describe like an economy is it can be a little bit confusing when you're not able to do it yourself. Like if you were to describe like all you have to do in order to like beat an enemy or something like that, you would probably really struggle with it because it's confusing. But when you play the game, it's much more interactive and it works a lot better together. Oh, nice. Yeah. Yeah. So, a member asked when when the players use space to upgrade an NFTs, do the NFTs follow the rarity ranking one by one? So, for example, can they upgrade an NFT from uncommon to epic directly, or they have to upgrade from uncommon to rare and then to epic? That one, you have to go through each stage. Oh, that's why you guys recommend us a like a pyramid Pyramid. of. Yep. Oh, Yeah, okay. exactly. Yeah. Yeah, that Smart. Yeah, yeah, very. yeah, now I get it. Yeah, when I heard about pyramids as well, I was like, oh my God, this guy asking the right questions. Uh, Yeah, it's good. thì câu hỏi của bạn Market Fishing đó chính là khi mà chúng ta dùng Space để nâng cấp NFT thì nó có thẳng nó đi là từ độ hiếm 11 hay là nó đi thẳng một lần luôn. Thì ý tức là ví dụ như từ uncommon lên epic luôn hay là phải uncommon sang rare sang epic, thì Matt trả lời là chúng ta phải đi qua từng cái giai đoạn chứ không phải là chúng ta không thể nào cắt một lần lên được. Và đó là lý do Big Time họ nói chúng ta là nên sở hữu tất cả các độ hiếm của tất cả các space. Tại vì như Matt nói là chúng ta phải đi từng từng cái độ hiếm, cho nên là chúng ta phải có cái độ hiếm rare, xong chúng ta mới nâng cấp lên epic, rồi mới lên legendary, xong lên mythic và cuối cùng là mới lên exalted được nha. Ok. Để mình tìm thêm một số câu hỏi nha. Các bạn có những cái câu hỏi gì thì hỏi, tại vì có một số câu mình sẽ skip, tại vì mình nhìn thì mình khá là biết là câu trả lời. Thật ra những cái này là đã có câu trả lời rồi. Okay, from a question from a members. Um. Oh, so they asked like if Big Time World will they have like lore and for each character? Like we know there's a lore for the Big Time in general, but will there like a separate lore for more characters in the futures? Like kind of like a Yeah. League of Legend lore, the crossovers, they battle, all the things like that. Yes. So there's going to be more character classes that come out, and we can expand the number of character classes and their capabilities, but then also we can customize them to the type of gameplay in each world. So right now it's very combat focused in the game, but that's not always the way it's going to be. For example, the next level we're going to release is called Epic City. It's very community focused, and where it's mostly hanging out with NPCs, playing the storyline, so on and so forth. So you may want a different character class to go along with that. Because it's not just going to be the same basic fort. Like if we wanted to add a shooter, or Oh. if we wanted to add a magician in the future, we're going to be able to do that. So all of that will tie into the lore as well.
Oh, nice. I mean, Yeah, as I know, your guy, our team is making a fifth class, right? And a lot of people, are asking, wanting shooting class like archery or gun shooters. They kind of like that. exactly. Yeah, for sure. Để trả lời câu hỏi của bạn Cương Nguyễn thì là có, tức là sau này Big Time họ sẽ có rất là nhiều cái nhân vật khác. Chắc chắn là NPC cũng có này, kẻ thù cũng có, và trong đó có cả những cái nhân vật mà những cái class khác mà chúng ta có thể sử dụng. Thì nó sẽ có những cái cốt truyện cho riêng từng người, và nó sẽ gọi là đan xen, nó bắt chéo nhau, và nó sẽ rất là rộng, và theo 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 Matt thì chắc chắn là nó sẽ có một cái cốt truyện rất là lớn, chứ không thì hiện tại chỉ dừng. Tại vì hiện tại thì game của chúng ta cũng chỉ đang ở cái giai đoạn gọi là early access alpha thôi, cho nên mọi thứ rất là mới, cho nên nó chưa có rộng. Nhưng mà trong cái bản chính thức ra thì mình tin chắc rằng cái cốt truyện, nội cái gameplay thôi nha, không nói gameplay, mà cái cốt truyện nó sẽ còn rộng hơn nữa. Okay, another questions. Oh, this one is really nice. I mean, I've been wanting to ask this. Will Big Time be selling merch, or will there be a co-op with other brand, such as fast food or fashion, for the game's marketing? That's yeah. The big time loot. I've been asking for it myself. I need to get some stuff. Yeah, Um, there will be eventually. Unfortunately, I don't have a timeline on it. I would love to do some of that yeah, for but sure. but there will be soon, right? Yeah, I just I don't have a timeline for it. I know we discuss it a lot. I can tell you that some of the stuff that's out there right now isn't official big time stuff. Yeah, I know guilds have been making some of their own, and that's totally fine. We love it when guilds make their own, like multiverse rangers, and then even if they have the big times stuff on there, that's okay. But there isn't any official big time stuff right now. yeah, for sure. Yeah, I mean, I would love to have an AMA with you and wearing a official Big Time T-shirt here, or set up my streaming corner with their Big Time figures and everything. Oh my yeah, god. yeah. It's unfortunate. I'll tell you, I'd be one of the first people to get that stuff if we got some swag. Yeah. Yeah. Okay. When Big Time do that, please tell me. I will I will Oh order yeah, of I will course. order like 100 of them. Absolutely. Oh, that'd be cool. Yeah. Yeah, I wish. I mean, you and me both. We both really want it, so I know there's a lot of people that would buy it. Dạ. Thì trả lời cái câu hỏi của bạn Huy Vũ Đức, thì bạn đã hỏi là Big Time sau này sẽ có bán những cái mặt hàng hay không, hay là có những cái gọi là sự hợp tác, những cái mặt hàng trang trí này nọ, rồi hoặc là có sự hợp tác với những cái nhãn hiệu lớn hay không. Thì Matt nói là Matt là một trong những người đầu tiên đề xuất cái ý tưởng này, và hiện tại thì Big Time có hướng tới, nhưng mà chưa có một cái thời gian cụ thể, như là năm sau, năm nay hay năm tới gì đó. Tại vì những cái này tại vì hiện tại thì chắc là mình nghĩ là họ đang muốn tập trung vào cái game trước, nhưng mà thực sự thì họ cũng có hướng đến, và mình nghĩ là họ sẽ, gọi là, họ sẽ muốn làm cái đó, và nếu như có làm thì chắc chắn là mình phải order mấy trăm cái về rồi, đúng không? Mình phải mấy trăm cái về mình, phát rồi, đúng không? Đi tham gia giveaway cho anh em liền. Okay, so, okay, market fishing has been really active. He said that, like, okay, so you tell Time Warden is for collecting tokens, Forge is for creating new NFT, but what does Armory do? Like the function of Armory. Uh, Armories are for upgrading weapons. Forges are for upgrading armor and body parts. Up, so Forge So is like your create. swords, Oh, forges are for like parts that go on your body. Armories are for like weapons and stuff. Yeah, oh, yeah. oh, nice. No, I mean, I myself, I was confusing as. So yeah, the art. Oh, so I They're think. set. They are separate. But when you want to upgrade them, like if you took a sword and you put it into forge, it's not going to upgrade it. You have to put it into an armory. Oh, Yeah, okay. Nice, nice. Okay, yeah, got it. I mean, I own some Fortune Armory mystery box too, and I've been wanting to ask that questions. Like, oh my yeah. god.
So, để trả lời câu hỏi cho bạn market fishing thì armory là dùng để nâng cấp vũ khí, còn forge là dùng để nâng cấp đồ mặc, tức là áo, nón, mũ rồi chân tay các kiểu. Nhưng mà kiếm á thì các bạn phải dùng là armory. Ví dụ như kiếm nè, khiên nè, rồi búa đao gì đó bla 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 bla. Sau này mình nghĩ là sẽ có nhiều vũ khí hơn nữa ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc một số cái câu hỏi ở Google. Ok. So another question from my Google form. Um, so not everybody knows about crypto and NFTs at the moment. So how can Big Time, does Big Time have any step to attract Web2 gamer into get Web3 gamers as Big Time right now? Yes. So the main way we're doing it is through Twitch, and we reach out to Twitch content creators or streamers who are prominent in Web 2 games, and then we get them to try out Big Time. And we've been able to convert a few of them, which has been really cool. Oh, thì câu hỏi của mình là nếu như mà Big Time á, thì hiện tại thì chắc chắn là chưa có phải nhiều người biết đến crypto và NFT. Đây là một khái niệm rất là mới, không chỉ với người Việt Nam mà còn trên thế giới nữa. Thì Big Time họ có những cái bước gì để thu hút những cái người game thủ mà những game thủ bình thường đến với những cái game play to earn không? Game NFT không? Thì họ nói là họ đang nói chuyện với những cái bên trên Twitch, những cái streamer trên Twitch, những cái streamer nổi tiếng mà thường hay chơi những cái game gọi là ví dụ như Liên Minh hay là những game bắn súng Call of Duty bla 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 này nọ, thì họ họ giới thiệu Big Time và họ muốn những cái streamer đó promote trên Big Time. Ok. um, Another questions. Uh, will Big Time? Yeah, I know Big Time currently. I think Big Time currently making focusing on the game and the gameplay itself. But in the future, will Big Time have any plan to make like a short movie or cinematic trailer to promote the game? You know, like for Overwatch and League of Legends, their short movie thing is really blow up in the YouTube. So I think Big Time could do it as well. Uh, Maybe in the future, but I don't think so. We don't have any plans for it. Right now, we're really, really focused on finishing the game and making sure that it's well balanced and it's a great experience for users. Yeah, ok. Thì Yeah. mình có hỏi Big Time là họ có dự định làm mấy cái phim ngắn á bạn, phim phim ngắn giống như là những cái phim quảng cáo trên YouTube hay không? Thì anh Matt nói là họ hiện tại thì chắc là chưa, họ vẫn đang tập trung vào làm game trước. Nhưng mà có thể biết đâu trong tương lai chúng ta có thể thấy phim của Big Time như là phim của Liên minh Huyền Thoại thì sao đúng không nhỉ? Okay, so another things people asking in my guild and I think in the big time community in general as well. They ask like, will big time token appear in exchanges or big exchanges or not? Well, I'm having some hard time understanding the question. Are you saying if the token is going to lead to some big changes in the game? No, like like can the token be exchanged in like Binance? Oh, Oh yeah, like Binance, yeah. KuCoin, yeah, like Yeah, that. you're going to be able to withdraw it outside the game. That is correct. Oh, so you're able to do that Withdraw in. it. Yeah. Yeah. Oh, nice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, it'll be an asset that you can put onto a chain for sure. Oh. Yeah. Oh, so thì câu hỏi của mình là token của Big Time thì có sự xuất hiện trên những cái sàn giao dịch lớn không? Thì Matt nói là chắc chắn là có thể luôn và điều này là điều ok luôn. Rồi. Um, so I think this market fishing, this guy really interested in, utility NFTs. So he asked if we bought Time Warden, do we have to buy Hourglass as well? And how many Hourglass can be used by one Time Warden? That's a great question. I unfortunately don't have that answer available right now. The hourglasses we're obviously going to do um, we're gonna release them in some way through a mixture of in-game play Okay. and possibly a purchase as well. But then, I think the main answer, or main question this user is asking is, how do I upgrade things? How do I
how Yes, does this economy work? yes, yes. And we haven't done a lot of information about that. We've talked a little bit about the upgrading process, but we haven't finished it yet. So it is coming, um, and I would hope that it's in the next month or so. But basically, just tell the user. I don't have a good answer for him now, but we will have a better answer in probably a month or so. Yes. Okay. I will tell him. Yeah. Bạn market fishing thì Matt nói là cái câu hỏi này anh ấy hiện tại chưa có thể trả lời được. Nhưng mà mong là tất cả gọi là tất cả những cái câu hỏi mà liên quan đến Time Warden, Forge và Armory, có nghĩa là cái hệ sinh thái, cái gọi là cái gọi là kinh tế, nền kinh tế chứ, nền kinh tế của Big Time thì sẽ được trả lời, mong là có thể là trong khoảng tháng tháng sau. Tại vì hiện tại thì mọi cái team vẫn đang rất là cố gắng hoàn thiện cái này, tại vì đây nếu mà cái nền kinh tế của Big Time á mà nó không có ok thì cái game ờ, gần như là sẽ không không có phát triển được tốt. Cho nên là câu hỏi này sẽ được trả lời sau nha, và mình chắc chắn là mình sẽ nhận, khi mình nhận thông tin là mình sẽ thông báo. Nếu mà bạn chưa trong guild của mình thì bạn có thể tham gia guild của mình nha. Hình như là ở cái link tree ở phần description là có guild, có Facebook và có đủ hết. Ờ, Về câu hỏi mà dùng multiple time warden thì có nha bạn, dùng được nha. Ừm. So, one user is asking on YouTube, what is big time 3 years or 5 year plans, like long term plans? The main thing we're going to be doing is working consistently with open loot and promoting more games. Number two, releasing more content and more levels for people to enjoy and be able to play. And then three, adding more contents and side quests inside of it so that even inside of those worlds that are already out there, you're going to be able to do more things. Oh, I mean, that's a lot of cool things. I like at the third one. I really hope we see more and more mission inside the dungeon, because I know it's really fun. It's really crazy. People come up with strategies. Ok, thì cái câu hỏi của bạn Huân Cao là cái gọi là cái dự định của Big Time trong vòng 3 tới 5 năm nữa. Thì hiện tại là họ sẽ, đầu tiên là họ sẽ hoạt động về open loot và cũng như hoàn thiện gameplay. Cái thứ hai là họ sẽ quảng cáo game nhiều hơn, và cái thứ ba là họ sẽ làm nhiều cái hoạt động ở trong game hơn. Thì cái PvP thì nó gọi là sao ta, họ có suy nghĩ tới nhưng mà hiện tại họ chỉ đang làm ở PvE thôi. Một số câu hỏi ở đây thì mình có thể trả lời được tại vì nó đã được nói, và cũng như là mình nghĩ là chúng ta cũng nên còn một hai câu hỏi cuối thôi nhé. Tại vì thứ nhất là thời gian stream cũng sắp hết rồi, thứ hai là à, gọi là để Matt cũng nghỉ ngơi, tại vì Matt bây giờ là gọi là giống như mới ngủ dậy là làm ADMA với mình luôn, tại vì múi giờ họ bị lệch. Okay, I think we're gonna go with one or two more questions before we end the stream. I know you're kind of busy, and well, actually, we're both busy. um, so will big in so in the early access stage, alpha state right now, will Big Time update more NFTs? It's like for now we have only like a sword, like an axe NFT, but will in early access state will we see like a shield NFT, or maybe like dual dual edge NFT, like others NFT, or we have to wait to full release? Definitely waiting until full release for something like that. But no, we obviously are going to keep adding different types of NFTs and ones that like users can customize. And heck, we've even talked about possibly working with some other brands or companies or something like that, getting their specific stuff inside the game as well. Okay, so nice. Yeah. Mình hỏi là trong giai đoạn early access thì liệu chúng ta có thể thấy nhiều cái NFT mới nữa hay không? Tại vì hiện tại thì các bạn có thể thấy là chúng ta chỉ có kiếm nè, rồi dao thôi. Thì Matt nói là những cái NFT sau thì chắc là phải đợi đến full release thì chúng ta mới có thể gọi là thấy được. Okay, so I think this will be the final questions to Okay. yeah, yeah, final questions. What is this is have been asking in the Discord, Big Time Discord in general, and our
my guild. So what is the estimate time for the full release, the free to play version? Ooh, 2023, maybe first quarter of 2023. First quarter. Ah, okay. So Yeah, pretty far away. Yeah, yeah, but it's okay. I mean, we can wait, but if the game's is like good, it's like smooth, then we can wait. We can wait. Don't worry. yeah, So for sure. uh I will tell the active users during the stream sending me the email and the big time marketplace to redeem the Ruby Pass, and Yeah, I will send for you, or I will send to someone else. send it to me. I'll take care of it. Yeah. Okay. So Yep, and then we'll get them whitelisted. We do it every Friday. oh yeah, yeah, for sure. So I think this conclude our AMA because we have you have tell us a lot of information about the games, about the economy, and you leak a little bit about everything that we want to know as well. Thank you, Matt, for helping me and helping the Viet community for this amazing AMA. And I hope we will meet again on a bigger scale AMA. For sure. We'd love to do that. Looking forward to it. Yes. Okay. Thank you, and have a great day. Thank you so much. Talk to you soon. Yeah. Bye. Bye.